Hey. ஐயோ சிக்கமாகுதுடா. அதை பார்த்தாலே என்ன பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு கைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கேருந்து ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை போய் பார்க்க போகிறோம். நம்மளை ஏதோ ஒரு வேலையை அமுச்சு விட்டாரு. எவ்வளோ தூரம்டா ஓடுறது வேலையோ. ஓடுறா. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் நல்லா அண்டர் கிரவுண்டில் உட்காந்துக்கிறாரு. முட்டை விட்டுன்னு இருப்பார் நினைக்கிறேன் அண்டர் கிரவுண்டில். என்னது இது? டிபி அடிக்க முடியுமா? ஆர்டி பயலுக வா தலைவா வா தலைவா. வணக்கம். பார்த்தல்ல. ஏய் நோ சைட் குவெஸ்ட். Off on another adventure, are we? Join the goblins in the upland. கீழே போனோம் guys. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் எங்கே இருக்கீங்க? இந்த கொஸ்டில் போயிட்டு அது இது பண்ணிடலாம் போல. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I could get. இங்கே போய் நின்னா ஏதாவது ஆகிடும்டா. இங்கே தான் வெயிட் பண்ணணுமா? வேற யாவது? என்ன பாய் தனியாக இருக்கீங்க போலையே? தனியாலாம் இல்லடா, கேம் ஆட வந்திருக்கேன். ஆடுற கேம் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணோம்? அப்படி இது போட்டுடலாம்ண்ணா. எவ்வளோ இதுவாகுது? சாரி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துட்டேன். ஆல்டார் ஆஹா 70% ஜிபியூவா? ஏய் கண்ணா ஜாய்ஸ்டிக். எந்த சவுண்டு கம்மியாக இருக்கு? கேம் சவுண்டே கம்மியாக இருக்கா? ஹலோ, கேம் சவுண்டு கம்மியாக இருக்கா? என் சவுண்டு கம்மியாக இருக்கா? கேம் சவுண்டு இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. என் சவுண்டு அப்படியே இருக்கட்டும். இவன் யாரா? புதுசாக You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Oh, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What?
That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. 90% of my GPU is using. கொஞ்சம் குவாலிட்டி எல்லாம் அல்ட்ரால இருந்து மாத்தி வைக்கலாம்னு இருக்கேன். Oh dear. கம்மி பண்ணிடலாம். Some of these pages seem to be missing. Graphics card பாவம். It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Hi bro, Mog Hari. Oh, living hell niya tala. Hi tala. Main quest la முடிப்போம். It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed ones. Also, the training dummy is still available. வரண்டா கண்ணா. Revelio. Lower Hogsfield as soon as possible. எங்கேயோ I would ஒரு like to chest talk to you இருக்கு. about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. தனியாண்டா நவுற மாட்றா டேய். Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay தல. Natty just sent you an owl post request to meet her in Lower Hogfield as Hamilton. நான் எதுக்கு அங்கே போனோம்? டட்டி இன்னும் இவ்வளோ இருக்கா? குட்டி மேப்பு தான்.
நான் ஏன் ஓடி நகரேன்? This cannot possibly be as difficult as it seems. Ultra leave cholala. Alavile. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. ஏன்டா இது ஆர்டிசம் அந்த மாதிரி பண்றான் இவன்? Teacher. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Teacher. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice.
Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? பசிக்குது guys. Hello. வரவங்க எல்லாரும் ஒரு லைக்கை போட்டு Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from... Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Nine minutes, Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a... Here we are, home of the Chinese chomping Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Old hell one. Okay. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. But, well, imagine that wasn't a dummy. That's just a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class.
வெஞ்சிச்சு. வேற ஏதாவது இருக்கா? இங்கிருந்து வேற ஏதாவது எத்தனை போக முடியுமா? ஓ, இப்படி ஒரு வழி இருக்கோ? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, 6 நிமிஷமா? I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Nandri, madam. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. கண்டிப்பா நீங்க சொல்லவே வேணாம். கண்டிப்பா Those mandrakes are really relishing their new pots. 5 நிமிஷம் கழிச்சு வரேன் மேடம். இந்த செடி எத்தனை போறேன்? To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. எங்கடா போறீங்கலாம்? அப்படியே நல்ல பசங்க மாதிரியே பண்றானுங்க போறா. நம்ம வந்து அடுத்த quest போறோம். Meet Natty. Natty மா எங்க இருக்கீங்க? அருமையாக இருக்குதுல்ல மஜா கேம் கைஸ். பாருங்க. ஆமா எனக்கு தான் ஏதோ கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது கேமு. அது ஏதாவது சரி பண்ணும். யாருக்காவது ஏதாவது தெரியுமா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுங்க ப்ரோ. தலை நான் இப்போ தான் தலை கேம் நான் சும்மா அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு போகிறேன். 500 மீட்டரா தலை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுறேன் தலை. எங்கடா இருக்கு அந்த இடம்? டேய் நீ எங்கடா போ சொல்லுது? எந்த இடத்துக்கு தலை? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆப்ஷன் அந்த ஏரியா கிடையாது தலை. நானும் சுற்றி பார்த்துட்டேன். இனிமேல் தான் போகணும் போல. நந்து தான் போகணும். இப்போதான் தலை கேம் புதுசு ஒன்று இருக்கு. அண்ணியே மேலே போகணும். தொடப்பம் இன்னும் கொடுக்கல தலை. எனக்கு தொடப்பம் கொடுத்தாங்கன்னா பறந்தே போயிடுவேன். எப்போ தொடப்பம் கொடுப்பானுன்னு தெரில. எதுக்கு இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல. ஆனால் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன்.
நாட்டி நடி பண்ற நாட்டி அங்க டேய் மாமி சொல்லு தல நான் கதை நான் நூபியை வெட்டாங்களா முடிஞ்சிச்சா நூபி கதை அவ்வளோதானா இல்லை வேற ஏதாவதா என்னடா ஊன்ட்டான் ஐய உண்மையாகிறான் கண்டிப்பா இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது எனக்கு தெரியும்டா ஊரா வீட்டு உள்ள பூந்து திருடிட்டு போறது கைஸ் திருடின்லாம் போக மாட்டாங்க திருட்டு பையன் நினச்சிக்க போறீங்க சும்மா விளையாட்டு சொல்றேன் ஹாய் பார்க்குறீங்க 7 மெம்பர்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னு காட்டுது பார்க்குறவங்கலாம் லைக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படியே புதுசாக வந்திருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm alright at the moment. We did not speak about it at the time, but I பெண்கள் am hoping சகவாசம் now you கூடாது might tell me guys why they were looking for you. கேம் பண்றதுனால இந்த பொண்ணு பக்கத்துல வரேன் நானு They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. அவரு ரகசியமா வெச்சிக்க சொன்னாரு There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen. ஏதாவது மாட் போட்டிருக்கீங்களா bro இல்ல bro மாட்லாம் போடல bro மாட்லாம் போட தெரியாது bro எனக்கு remember I am here if you need me. Thank you, Natty. ஏன் தல எது கேக்குற மாட் Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Revelio. Very well, Mummy. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. தண்ணிக்குள்ள செஸ்டா
must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your சின்ன time. பசங்களாகிறீங்க ஆயா Oi, பண்றீங்க. speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Hey. Leave her alone. Stupefy! There you This are. Enough yet. யார் அடிக்கிறது? Tell Rookwood to find me himself. Potato. Incendio. Hey. I'll watch the light go out of your வர்றாங்க. eyes. பொம்பளை குரல்ல பேசுறான் வந்துட்டு. Yo there! Stop! I can hold them up! I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body! I'm just warming Accio. Potato. That's just the Oh beginning. no guys, இப்போதான் கேம் புதுசு. நடா இவன் மச்சி ஆடுறாங்க. இப்போதான் பழகிக்கிறேன் ஃபைட்லாம் சண்டைலாம். What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's Hi, thieves and bros. extortionists, Hi, his little cronies. They seemed Hi, quite bros. Hi, keen on Nitish. you. It's a long Welcome story. to the stream. Thank you for your help. புதுசா ப்ரோ புதுசா Well, you've வந்திருக்கீங்கன்னா avoided them for the moment. ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப். Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. பிரியாவா? Who is You mentioned Priya? someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who Yeah, piqued my my wife, interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Lesbian auntie guys. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. Auntie uncle. She's a travelling vendor. Here's Auntie what's dana. going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's எனக்கு work தெரிஞ்ச and ஒரே life. ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஜாக்கி சான் மட்டும்தான். Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm Nah studying bro, some hi போட்டு curious கம்முனாயிட்ட fixtures he left here சைனிட்டேஷ். centuries வேறதா கேளுங்க. ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. நான் வேணா கேக்கலாம். I've taken to calling them the தப்பே இல்ல. Trials of அசிங்கமா கூட Merlin. கேளுங்க பிரச்சனை I இல்ல. believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. உன் மூஞ்சி ஏன்டா இப்படி I can இருக்கு? see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a Guys, little யாராவது secret. எனக்கு இந்த No one கலர் has yet managed to figure ஒரு out மாதிரி ஏதோ how ரொம்ப they work. ஹெஸ் அடிக்கிற மாதிரி But இருக்கு. I believe I have Game. just unlocked a அது எப்படி crucial clue. I suspect சரி that பண்ணணும்னு யாராவது mallow சொல்லி sweet தரீங்களா? is an important component in பாருங்க getting the மூஞ்சிலாம் ஏதோ trials ஒரு to மாதிரி இருக்குது. work. Mallow sweet? ஐயோ நடா மூஞ்சி Versatile இது டேய். herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. அடிப்பாவி. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. இப்போ இவளுக்கு வேற வேலை செய்யணுமா? ஏமா அந்த This புள்ளியாகறான்டா இவன். trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features.
Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. இது மேல வைக்கணுமா? இங்க வைக்கணுமா? Bro, உங்க real name வந்து யுவனேஷ் bro. What should I do now? NESH. This is uncharted territory. I am curious about these pyres. எடுக்குவா? Leviosa. Accio. பத்த வைக்கணுமா? Incendio. The flames make the pyre sink. ஆஹா. ஏய் மேல பத்த வைடா. இனாயா கீழ ஊப்பிச்சது? The pyres are back where they started. சீக்கிரம் பத்த வைக்கணுமா? ஓ. Incendio. Hey guys, मजा वा. How beautiful! நல்லா தான் இருக்கு. என்னது? What a day! I can hardly believe it. பயமாகுது. அதா வந்து I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Okay, Aya. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. இரவு நேரத்துல வீட்டுக்கு போய் தூங்கணுமா guys? ஏய் மேஜிக் தான் எல்லாம் மேஜிக் காட்ற. ஏய் என்னடா வந்து காணா போயிச்சு. டேய் ஆண்டி எங்க Lumos. விலகு போச்சுனே போக வேண்டியதான். நான் போய் தூங்குறேன் guys. Bye. Common hall இங்கயா? அடப்பா ரூம் எங்க இருக்கு மறந்துட்டேன்டா. காமன் ரூம் எங்கடா இருக்கும்? கிரேட் ஆளு. யா காமன் ரூம் எங்கடா? எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கதான் எங்கேயோ. இங்க இல்லை. இப்போல்லாம் என்னால் டாஸ்க்லாம் பண்ண முடியாது. எங்கேயா போ. அதுக்கப்புறமும் உள்ளே போயிட்டு ரூம் தேடிக்கலாம். இப்போதான் கைஸ் இந்த கேம் விளாட்றேன். வந்து ஆடுறேன் மட்டி ஆகுறான்னு நினச்சிக்காதீங்க. Ravenclaw common room. Fast travel. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Kallaicha. Where is my room? Hey Alexa, shut up! Why Mudi? Spint Witches is my favorite. At least I get to see all the brooms, even if I can't afford one myself. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Attend potion class. Night நேரத்துல class நடக்குமா? Try riding a hippogriff. தூங்க வாமா. இது வேற. Protego! Accio! Revelio! இதான்டா பறந்து நின்னுது. Accio! The Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogwarts. Revelio. அந்த ரூம்ல போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஐயோ நைட் நேரத்திலே கிளாஸ் நடக்குது गाइस. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at illa this bro. school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Re-release. You will begin this term by brewing Talavali a bro saavadipaanga anga poi edukku adu vera. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Ajite. I You am never know Pradeep when you Selvam. might Hi need bro, it. Pradeep Selvam. Please begin. Welcome to the stream. புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆரம்பத்துல பண்ற சப்ஸ்கிரைப் தான் எனக்கு கடைசில. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. அடடா. குழம்பு கிண்டுறாங்க guys. கிண்டு இவரு தானே ப்ரொஃபசர் ஃபிகு கிட்ட பேசின்னு இருந்தாரு. நொண்டியா இவன்? ஹேண்டிகேப் டீச்சர் guys. Most of you have not forgotten how to stir.
அடாடா குஸ்ட் கால் சரியாவுதா bro. Not an easy potion to brew. தெரிஞ்சி இதான் நினைக்கிறேன். Well done. யாராவது And from what I ஏதாவது hear of your போஷன் தப்பா recent செஞ்சிருவாங்க. exploits in கால் Hogsmeade, சரியாயிடும்ட்டு ஒரு you'd ஆசையில also எல்லாம் do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. அஞ்சு பேர் பாக்குறீங்க. For the moment, you யாருக்காவது can find இந்த the ingredients you need in my office. கலர் ஏதாவது மாதிரி But in the future, you'll be expected to provide your own எனக்கு தான் இது ingredients. கரெக்ட்டா இல்லன்னு Some தோணுதா. can be harvested from the plants you இந்த grow game in your இப்படிதானா? herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. ஐயோ செடி நட்டு வச்சங்க. மறந்துட்டேன் செடியை. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Balek Tashwandaritsa Ashwandarix. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. ஓரளவுக்கு இப்படிதான் இருப்பேன். இவன மாதிரி தான் இருப்பேன். I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you won't. இவனே ஒரு Fwooper feathers aren't that valuable. 80 kg 90 Wait kg until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. 5'11" 90 kg. இவன் அப்படி இருந்தா எப்படி இருப்பானோ அப்படிதான் நான் இருப்பேன். கொஞ்சம் தாடி கிடிலாம் இருக்கும். இப்போ பஸ் அடிச்சுக்கிறேன். வேற என்ன எடுக்கணும்? எத்தாச்சா? Witcher wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment Hi, to brew. Bata. You Bro, should get nah, back to bro, brewing your tappu bro, Edurus go to potion, bro. And I'll tell you when this concoction's finished. Very, very bad. என்ன அது BTO-னா என்னது அது? ஏதோ புதுசா கெட்ட வார்த்தை கத்துட்டு வந்துக்கிற இங்கிலீஷ்ல ஷார்ட் ஃபார்ம்ல. Should you chop the Dittany or crush it? Wrong answer could result in the நான் பண்ணணும் unfortunate first. loss of your eyebrows. நான் ஒரு பக்கா ஹாரர் கேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். மஜா தல என்ன கேம்? யா தெரியுது ப்ரோ. இது என்ன போஷன் இது? A potion that enchants the drinkers defense by covering them with the durable rocky skin. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Nada, patas gitasla vedide. Well done, Gareth. Chico, guys. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Sir, I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor.
I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. போய் பாக்குறது கடைசி 2-3 வருஷமா டிவியே பாக்குறது டிவி பக்கமே உட்கார்றது இல்ல. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. அமித்தே தல்லே என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பையன்ங்கறான் தல்லே அவன் பேரு அமித் தான் சிக்கமானா முஞ்சிதா இப்ப என்ன பண்ணா My robes are going to No main quest available. Inspiration. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Oh. ஆலிவிண்டர் கூப்பிட்டுக்கிறாரா கிராமத்துக்கு successfully avoid enemies attack by dodge cast incendio on Might some kind soul help me? ஏய் வரேன் அந்த பொண்ணு நான் போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் வச்சிக்கிறாங்க சுத்தி விட்டு போலாம்ல இவனுங்கள தான்டா ஏதாவது பண்ணானே எனக்கு அவன் இருக்கிற கடுப்புல என்ன பாக்குறீங்க உங்களெல்லாம் இதான்டா பண்ணணும் இருங்கடா Incendio. பத்திக்குது பண்றாச்சே அசைவே மாட்டான் GTA மாதிரி இருக்கணும் தலை இது NPC-க்குள்ள என்ன வேணா எந்த NPC கூட வேணா என்ன வேணா பண்ணலான்ட்டு பறக்க விடுவேன் எல்லாரையும் Accio. ஆப்பிரிக்கன் ஹாரி பாட்டராடா தலை உனக்கு இங்க பாரு இவனை பார் முஞ்ச ஒத்த டேய் தூமை ஒத்த நேரா பாடுறா ஏய் தேவடி அப்ப நேராக பார்க்க மாட்டான் தலை இருங்க வெளிச்சத்தில் இருக்கிறான் நான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இல்லை கோட்டை பல்க் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டா அது இவ்வளோ கண்டிப்பா ஏதாவது இருக்கா இங்கே ஏதாவது இருக்கா ஏய் இங்கே ஏதோ இருக்கு அந்த ரூம் உள்ள இருக்கு அந்த ரூம் எப்படி திறக்கிறது Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Accio. Incendio. டேய் மஜாவா ஐயோயோ Accio. Incendio. Levioso. டேய் கொம்பு Accio. அட ஓடுது அது Incendio. Levioso. என்னாச்சு Next time, perhaps. Accio. Incendio. Levioso. டேய் Accio. Incendio. Levioso. ஓ அது டைம் இல்லையா ஓகே அவன் வேற அசிங்கமா பாக்குறாங்க Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed ones. Other duelists had better beware. யார பாத்து கேக்குற 9 எனக்கு அதான் ஞாபகம் வருது பார்த்தா சக்சஸ் எஸ் மெயின் quest போலாமா சைடு quest முடிச்சிட்டு போலாமா சைடு quest முடிச்சிட்டு போலாம் Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Sebastian. Yes. Hey, Sebastian nada totta. We can make this a real victory. உங்க ஃபேவரட் யூடியூபர் யாரு ஃபேவரட் யூடியூபர்லாம் யாரும் கிடையாது இங்கிலீஷ் யூடியூபர்ஸ் தானா இருக்காங்க There goes my wager. Levioso. Incendio. Accio. டேய் என்னடா எல்லாம் அடிக்கிறீங்க டேய் Accio. ஐயோ சிக்கன் தலை இவனுக்கு Act like a winner. Accio. Incendio. Stupid one. Levioso. Incendio. Stupid one. Potato. Stupid one. Accio. Incendio. டேய் என்ன ஓடுங்கடா என்ன அடிக்காதீங்க அட பாவிங்களா என்னடா பண்றீங்க ஏடா இப்படி அடிக்கிறீங்க போட்டு Stupid one. Accio.
That was breakfast out of you that round. Care to try again? Try again. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Davati oda matanda. Confringo. Incendio. Accio. Stupid one. Accio. Incendio. Stupid one. Incendio. Accio. Don't shy away now. Stupid one. Accio. Incendio. Arresto momentum retrego. ஆங்கில யூடியூபர்கள் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. Yes, I'm ready now. நீங்க பண்ற chat லேட்டா வருதா? இல்ல நீங்க கேள்வி கேட்டு அப்படியே விட்டுறியா? Expelliarmus. Incendio. Accio. You're better than that. Leviosa. Incendio. Protego. Come on. Accio. Superfly. Leviosa. Incendio. There goes my way. Defeated. Guys, சிக்கமாகுது guys இது. Care to try again? இந்த நாட்டி போடுவளுக்காக கூட சேர்ந்து சண்டை போட மாட்டேங்குது. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம? இவங்க ரெண்டு பேரோட ஷீல்ட் வந்து Stupid. Accio. Incendio. Fringo. Fringo. And for the winner. Accio. Incendio. Care to try again? Natty. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Stupid one. Accio. Protego. Incendio. Leviosa. Stupid one. Accio. Incendio. Stupid one. Leviosa. Accio. Care to try again? Yes, I'm ready now. Try Very again well. தான்டா. Good luck out there. இந்த நாட்டி பொம்பளை என்னதான் வந்து அழகா செபாஸ்டியனை கூட்டிட்டு போயிருப்பேன். இது பிச்சாக்கி விட்டு Protego. Accio. Incendio. Accio. ஏய் ஒரு நேரத்துல ரெண்டு பேரும் எப்படி அடிப்பீங்க? என்ன இப்படி பண்றீங்க? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Protego. There goes my way. அவ்வளவுதான். You're better than that. ஏய் தெரியவனா? Accio. Superfly. Accio. Incendio. That's all you've got. Superfly. Accio. Incendio. Superfly. Leviosa. Protego. Accio. Incendio. Descendo.
Care to try again? No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Hello, Lucan. It's the final round of no, cross ready? Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Accio. Incendio. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. There you go. Accio. Stupefy. Levioso. Incendio. Stupefy. Bingo. Stupefy. Accio. Incendio. Potato. Accio. Incendio. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Protego. Fringo. Stupefy. Accio. Incendio. Care to try again? இந்த கேம்லாம் எங்களுக்கு புதுசு ப்ரோ. அதான் கேம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Yes, I'm ready. யோ now. கேம் பார்த்தேனே சாட் பண்ணுங்களேன். ஏன் இப்படி பண்றீங்க? புண்ட கேம். Accio. Stupefy. Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Levioso. Act like a winner. Stupefy. Accio. Incendio. There goes my way. Stupefy. Accio. Incendio. சரி ஓகே. Incendio. Accio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Aha! Aha! Big hits that round. What a victory! You've won the tournament! ஒரு கத்தி கொடுத்து
ப்ரோ எவ்வளவு நேரம் லைவ் போடுவீங்க? அல்ல நான் கேம் ஆடுற வரைக்கும் போடுவேன். And we're pleased to have such a gracious champion. Now to the victor goes நேரத்துல சாப்பிட போயிடுவேன். சாப்பிட போகும்போது And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. 1 hour ஓடும் bro. Thank you. இன்னொரு 1 hour லைவ் போட்டு You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now Horror that game we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. சீக்கிரம் பேசி முடியண்டா. Yes. 10 வாட்டி அஸ்தி எஸ்ன்ட்டு போறான் பாத்தியா? என்னமோ அசிங் பட்டு தோத்து போன மாதிரி. அசிங் பட்டது நான்றான். அசிங் பட்டது நான்றான். நாங்கடா பாத்துட்டு போறீங்க. போங்கடா. நான் போய் ஒரு ஐஜிஐடி கிரியேட் பண்றேன். யோ வாலரண்ட் ஹாரர் கேம். ஹாரரா ப்ரோ? ப்ரோ ஆமா, நீ சொல்ல வாலரண்ட் ஹாரர் இல்லையா? இதாண்டா ஆகுது தெரியுமா? அதை விளையாட போகுது எவ்வளோ மனசு கஷ்டம் உனக்கு என்ன தெரியும்? விளையாடுறியா வாலரண்ட் ஆடுவியா ப்ரோ? சாய் நிதிஷ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்? பத்தா ஆஹா, இவனுங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பறக்க விடணும், பற்ற வைக்கணும், வெள்ளையடிக்கணும். வாலரண்ட் ப்ரோ நீ வந்து வேலை வந்து உனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் உனக்கு வந்து ஓகேவாக தான் இருக்கும். ஒரு 1 year நீ பாஸ் பண்ணிட்டனா வாலரண்ட் வந்து உனக்கு ஹாரர் கேம் தான் ப்ரோ. பீக் ஹாரர்லாம் வாலரண்ட்டில் தான் நடக்கும். அது ஹாரர் கேம் மட்டும் இல்லை ப்ரோ, அது எல்லா கேம். அது ஹாரர், ட்ராமட்டிக்கல், ட்ராமா, வேற நாளாக இருக்கு. உனக்கு என்னென்ன எமோஷன்ஸ் உன்னை வந்து பைத்தியமாகுமோ அது எல்லாமே நீ வந்து வாலரண்ட்டில் ஃபீல் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா? கண்டிப்பாக வேலோ லைவ்லாம் கண்டிப்பாக வரும். லைவ்லாம் பாருங்க. இங்கே என்ன கத்துறது மண்டை பிச்சிக்கும். ஐயோ அம்மா ஆவு ஆவு தான். ரொமான்ஸா? ரொமான்ஸோ நடக்கும் ப்ரோ. அங்க ரொமான்ஸோ பண்றானுங்க ப்ரோ. மாறி மாறி கண்ணு தூக்கி போட்டுக்கிறது, சவுத் ஓரமா எடுத்துன்னு போயிட்டு வச்சு ஸ்டிக்கர் போட்டு விளையாடுறது. பாக்குறீங்க கண்ட்லி ஓடுவேன். ஏய் ஏதோ பறக்குதுடா. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. வணக்கம் ஐயா. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Expelliarmus. என்ன பேர்? The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. ஆளுக்கிட்ட லேப்டாப் இருக்குதுன்னா நீ வாலரண்ட் கேட்றீ வரலாம். Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Na power ide Expelliarmus'a. Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து மறைஞ்சு போற பவர் எடுத்துட்டு Expelliarmus. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep that. Expelliarmus may save your life one day. Excellent defensive Expelliarmus. Still at it, I see. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. தள்ளி விடுமா? என்ன பண்ணோம் இந்த அளவு? ஓ கையில பொருள் இருந்தா பொருள். ஓகே ஓகே ஓகே. நீ நாடா Incendio. Expelliarmus. Levioso. Ahora. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso.
ஓகே நேரா போறோம் நம்ம கோவிந்தங்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு டாஸ்க் பண்றோம் வேர்ல்ட் மேப் இந்த ஏரியாவுக்கு இது இருக்கா ஃபாஸ்ட் டிராவல் ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கு Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, bro, Mr. go to Ollivander. bro irkiya Sounds yaar most up irkinga my ikka street. yaar rendu per Wonderful. irkinga yaar You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Revelio. Oh, never seen so many brooms. It's a wonder there are any trees. Revelio. I wonder what Merlin would think. Revelio.
Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Accio. Incendio. Leviosa. தல மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கேன் தல மன்னிச்சிருங்க. ஐ அம் வெரி சாரி. ஒரு கால் ஒன்று பேசினதில்ல அப்படியே மியூட் போட்டேன் மன்னிச்சிருங்க. கோஆப் கேம்ஸ் வந்து என்ன சொன்னேன்னா கோஆப் கேம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு கோஆப் கேம் விளாட்றேன். என் கூட யார் விளாட்றாங்களோ அவங்கள டிஸ்கார்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வாய்ஸையும் வச்சு அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன். கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஏதோ ஹாரர் கேம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு. அதே மாதிரி ப்ரோ வே அவுட் ஆடலாம்னா சொல்லுங்கள், நான் வரேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ வே அவுட் ஆனால் நான் வாங்கலையே, கிராக் தான் ஏற்றணும் நான். இல்லை யார்கிட்ட அக்கௌண்ட் இருக்குமான்னு நான் கேட்டு பார்த்துட்டு. உங்ககிட்ட ஒரிஜினல் இருக்கா? வாங்கிட்டீங்களா? ஸ்டீமில் 150க்கு விட்டானே அப்போ. கிராக்லாம் வேணாம், என் கிட்ட இருக்கு, வாங்கிட்டேன். 2 பேர் எப்படி ப்ரோ? ஒரு கேம் வாங்கினா 2 பேர் ஆடலாமா? பீக் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. பீக் கேம் கூட பசங்க எல்லாரும் விளாடணும் ப்ரோ. அதையும் எப்படி சொல்கிறது, அப்போ நான் ஸ்ட்ரீம்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணல அந்த டைமில் விளாட்னது. நான் எப்போ வந்து லைவ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலையோ அப்போ தான் பசங்க எல்லோரும் பீக்கில் இருந்தானுங்க கேமிங்கில். எல்லாரும் ஆளாளுக்கு ஒரு கேம் விளாண்டுந்தானுங்க. நீங்க வாங்கிட்டீங்க, நான் வாங்கணும்ல. இங்க எதுவும் என்னடா டே, எத்தனை கோடுடா டே. இருத்தல அதை ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அன்ட்ராக் பண்ணிட்டு வரேன். என்னத்த ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான். எதுக்கியா இத்தனை இது எதை நோக்கி போகணும்? நான் அது அங்கே போகக்கூடாது. ஓ இன்னும் இதே முடியலையா? இல்லை இதுதானா?
நம்மள அந்த பனிக்கிட்ட கூட்டிட்டு போயிடுமா? போக வேண்டிய இடம் அங்க இருக்கு. அதான் கூட்டிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். டேய் இது வேற எங்கேயோ கூட்டிட்டு போகுதுடா. ஆமா தல இந்த கேம் ஃப்ரீயா வந்தது. நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கு. அறிவில்லாதவனுக்கு தான் இந்த கேம் வந்து நல்லா இல்ல அப்பெல்லாம் சொல்லுவானுங்க. ஒருத்தன் வந்து சொல்லிட்டு போனான் பாத்தீங்களா போட்டுட்டு. What am I missing? அவர்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பத்த வச்சா என்ன ஆகும்? Incendio. பத்திக்காதோ? பத்திக்கல. Accio. ப்ரோ உங்களுக்கு லைவ் வாட்சிங் எத்தனை பேர் காட்டுது? எத்தனை பேர் பார்க்குற மாதிரி காட்டுது? யாராவது சொல்லுங்க. ஏதாவது நண்பர் டெக்ஸ்ட் பண்ண தாராள கண்ணு குதி தெரியாம இதெல்லாம் லைவ் போட்டு அது தெரியாமலாம் உள்ளல. நான் அது எடுக்கிறதுக்காக தான் கீழே விழுந்தேன். நான் தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. நாலு பேர். ஓகே 6 பேர்னு காமிச்சுது. 2 பேர் காணாம போயிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னடா போற வழியெல்லாம் இது இருக்குது. ஆனால் இதை எடுக்கிறேன். இது எதுக்கு பயன்படணும் தெரில. போக போக தெரியும். நம்ம வந்து இப்போவே எத்தலாம் இதெல்லாம் கண்ணலாம். ஹாய் ப்ரோ நிதிஷ். நிதிஷ் தானே ப்ரோ உங்கள் பேர்? நிதிஷ் ஜேஆர் நெய்மார் ஃபேனா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. நானும் நெய்மார் கண்டி தான் ப்ரோ. வணக்கம் டா மாப்பிள. வணக்கம் வணக்கம் ஃபீனிக்ஸ் போல்தே. நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன ஆஃப்டர்நூனே ஹாக்வர்ட்ஸ்? ஆமாம் காலையில் கொஞ்சம் வேலைன்னேன். லைட்டாக மண்டை சூடாக்கி விட்டானுங்க. ஒரு இந்திக்கார பொண்ணு ஒன்று வந்தது. சனியும் பூச்சது கில்லும் எடுக்கல. அதுக்கு ஐடியா சொன்னால் மைக் ஆன் பண்ணி ப்ரோ ப்ளீஸ் டோன்ட் பேக் சீட் ஷட் அப் அப்படிந்து. Now where are those statues? I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Accio! No statues here. I'd best keep looking. This'll do nicely. Nothing. Here's a welcome surprise. Accio! என்னடா தேடணும் இங்க? Levioso! Accio! Incendio! யூஸ் ரிவாலியோவா?
Rivalio. Rivalio edra marantanda. Oh, Revelio. Revelio. எங்க தல இருக்கு பேலன்ஸ்ல கீழ இருக்குமா? ஆமா கீழ தான் போய் தேட சொல்லுது. மேலையா? Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Revelio. எங்கடா நிப்பேன்? ஏய் வாட் இஸ் திஸ் மேப்டா? ஏதோ இந்த bridge மாதிரி இருக்கு. இது எந்த ஏரியான்னு தெரியல. அங்க போயிட்டு விளக்கு பிடிக்க சொல்றானுங்களா? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio. Statues here. I'll do that, thank you. I'd best keep looking. Nothing. No statues here. I'd best keep looking. This'll do nicely. Nothing. Accio. Here's a welcome surprise. No statues here. கீழ போனா எல்லாம் கீழ உந்து கிடக்குமா? Revelio. What's happening? Yay! Reel போட்டிருக்கேன். யோ, ரீலே போட்டியா நீ? வேகமா இருக்கலாம். இவ்வளவு வேகமா இருக்கு. ஆஹா. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect follower, spot. liker, Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. What is the ID? So VL and good. was right. He wants his family wand back. Goodness. Hey, anake Red Dragon ko Insta I assure you I don't have it on me. Description la போய் பாருங்கடா, channel description la போய் பாருங்கடா. Insta account இருக்கு, Discord இருக்கு, வந்து join பண்ணுங்க எல்லாரும். To follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages. எந்த மாதிரி content சொல்றீங்களோ அந்த மாதிரி content Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves
and follow that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about Guys, Small's you know, wand? 8 நிமிஷத்துல I don't live really. முடிய போகுது All Amanda guys. does. Be It's ready. the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. அதே மாதிரி Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Yeah, ஐடில இல்ல அந்தால ஐடில. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. அவ்வளவுதான் எல்லாரும் ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்படியே போயிட்டு விசிடி கலந்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு நாள்ல. சவுத் ஆஃப் ஹாக்வர்ட்ஸ் ரீஜியன். எங்க போணும்? அங்க இருந்து இறங்கி கீழே போணுமா? நம்ம வேலோ குரூப்ல ஆட் பண்ணுடா இந்த ஐடியா. அப்புறம் கண்டிப்பா. ஏய் இது யாரா? ஏன் ப்ரோ எது லைவ் ஏன் முடிக்க போறேன்னு கேக்குறியா ப்ரோ? பசிக்குது ப்ரோ. ஹலோ சொல்லுதல. டெலிபோர்ட் இல்லடா. ஓகே காய்ஸ், ஒரு முக்கியமான அப்டேட். ஒரு நல்ல லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒன்று வந்திருக்கு. 150 கட்டினாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து 5 lakhs வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா சொல்லுங்க, என் ஃப்ரெண்டு தான் ஏஜென்ட்டு, போட்டு விட்டுடலாம். இல்லடா இது இல்லடா டெலிபோர்ட் இல்லடா, ஓடி தாண்டா போகணும். இருக்கும் வேர்ல்டு மேப்பில் பாரு. பக்கத்துல இது இருக்கு. நீ இந்த கேம் கரைச்சி குடிச்சிட்டடா. நான் இப்பதானே விளாடுறேன், இப்பதான் கத்துக்கிறேன். இத அன்ட்ராக் பண்ண முடியுமா? ஆயிடுச்சா? என்னடா இதெல்லாம்? ஏய் வேணும் ப்ரோ, கண்டிப்பா டிஸ்கார்ட் வா ப்ரோ. நான் டிஸ்கார்ட்ல என்ன நான் டீடைல்ஸ் சொல்றேன் ப்ரோ. $150 நீங்க மந்த்லியா இயர்லியா தெரியல. 150 கட்டினாலே போதும். ஆக்சிடென்ட் ஆனாலோ கை கால் போனாலோ நீங்க வந்து 5 lakhs வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்.
செத்து போயிட்டீங்கன்னா நாமினிக்கு வந்து 5 லட்சம் போயிடும். நல்ல பாலிசி தான், இன்சூரன்ஸ்லாம் போட்டுக்கோங்க, நல்லது வாழ்க்கைக்கு. Here I am, as good as my word. Forbidden Forest வந்துட்டோமா? We meet again, Richard Jackdaw. கூட ஃபுட் தான் வந்து I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. கால் பண்ணி மச்சி கம்மி ரேட்ல ஒரு பாலிசி வந்திருக்கு மச்சி போட்டுக்கோ நல்லது அப்படி. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. பேரு மட்டும் தான் I think it's Latin நம்ம இங்க நிறைய or Greek. As you can imagine, I never paid much அதே attention மாதிரி in இந்த school. கேம்ல அந்த மொராலிட்டி பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிடையாதா? இத இப்ப குட் டிசிஷன்ஸ் எடுத்தா நீ வந்து கடைசி வரைக்கும் குட் கை. Anything else I should look for? Bad decisions Indeed. எடுத்தா கடைசி A few வரைக்கும் landmarks, bad guy-ஆ மாறுவேன். a stone bridge, அந்த a மாதிரி விஷயங்கள்லாம் waterfall, கிடையாது தானே? and if I recall, a என்னடா You'll see. You've been very helpful. சோறு வருதுன்னு சொன்னோடே எல்லாம் நிறைய பேர் வரீங்களே. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Hey, man! Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? மறைஞ்சி போறது நல்லதா இல்ல நடந்தே போவா? Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. ஏய் மறுபடியும் மான் முட்டாதா? மான்ல வேட்டையாடலாமா? Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Just as Jackdaw described. சோர்தா முக்கியம் தல கண்டிப்பா தல definitely. நமக்கு என்ன பண்ணனும்? Revelio. Whisper the password. Intramuros. Intramuros. திறந்திரு சீசே. அப்பா எனக்கு பசிக்கும்ல சாப்பிட கூடாதா? டா வந்துட்டேன்ல. Aren't you a little far from home? Rarer knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Accio. Get away with that! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Health please increase. Come on. Revelio. Hey, Swiggy அண்ணா வந்துட்டாரு guys. ஐயோ. Guys, can you guys wait for me a second? நான் போயிட்டு சோறு மட்டும் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். சாப்பிட்டேனே கூட விளையாடுவேன் பிரச்சனை இல்லை சில் தான்.
I wonder how big this place is. கவலைப்பட வேண்டாம். இல்ல எடுக்கலாமா? ஐயோ ஸ்வீக்கி. Impressive. ஹலோ. That must be where all this bro வந்துட்டீங்களா bro? அதோ ஒரு 2 minutes bro கீழ இறங்கி. Someone didn't want casual visitors. நண்பர்களே ஒரு 5 நிமிடம் மட்டும் காத்துருங்க. பட்டு பிட்டுன்னு வந்துடுறேன். சரி ப்ரோ, சரி பாய் ப்ரோ, அடுத்த லைவ்ல பார்க்கலாம். கண்டிப்பா ப்ரோ, கண்டிப்பா ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து சாப்பிட்டேன்னு அப்படியே போய் வாங்கி வச்சிரு. இல்லை ப்ரோ, லைவ்ல கட் பண்ண போறது இல்லை. நான் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டேன்னு தான் விளையாட போறேன். நான் சாப்பிட்டேனே விளையாடுவேன், பிரச்சனை இல்லை.
Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Okay, bye then. Bro, நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நான் சாப்பிட்டுனே விளையாடுறேன்னு சொல்றேன். அம்மா மூச்சு வாங்குதுடா. ஐயோ. என்னதுடா இது? I wonder if any of my spells will help me through this. Accio. Incendio. Potato. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Accio. Incendio. Okay guys, நான் சாப்பிட்டு வரேன். லைவ் போடுற புதுசா நான் போயிட்டு வரேன். Here I am, as good as my word. ஐயா வரேங்க ஐயா. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேங்க ஐயா. அடிக்குது, அந்த அடி அடிக்குது போட்டு மஞ்சாச்சி இல்லாம. 4 hours கேம் பிளே தான் முடிஞ்சிருக்கா. இன்னும் 14 மணி நேரம் கேம்ஸ் இருக்கு. 14 hours gameplay. Okay guys, bye bye. See you in the next streamல பாப்போம். நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். எங்கள் வீட்டில் நண்டு யாராலாம் செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. நான் தனியாக பிரியாணி வாங்கியிருக்கிறேன். நியர்லி 20 hours எடுக்கும். பாய் தலை.